এইখানে এসে মাইকে ফোন প্রশ্ন করতে হবে, যদিও মমিতার আওয়াজ ভালো জোরে। দুই, তাহলে তারা অলরেডি ওইদিকে থাকলেই ভালো হবে, কারণ এদিক দিয়ে সে ক্রস করবে না। প্রশ্ন যারা করবে তারা বাঁ দিক দিয়ে করবে। আমরা চাই বামপন্থীরা বেশি প্রশ্ন করুক। দুই, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক গত দুদিন এবং আজকে মিলিয়ে 3 দিন জ্যোতি বসু নগরে, যা নিউটাউন নামেও পরিচিত, সেখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই সূত্রেই 𝒃𝒂𝒂𝒓 কলকাতায় ছিলেন এই 3 দিন। এবার উনি বলবেন। Held for the last 3 days here in New Town, Jyoti Basu Nagar. The main agenda of the meeting was also preparations for the 24th Party Congress, which we are going to hold in Madurai, Tamil Nadu in the first week of April. And for that Party Congress, we have to prepare a draft political resolution which will be placed there. But as per our constitution, we have to release this draft resolution for discussion in the entire party for 2 months. So that draft resolution has been discussed and finalized, and we will be releasing it on the 1st of February, which will also be in the public domain. So this was the main work. Along with that, the Central Committee also discussed a note on current political developments. And it is in that connection I would like to report some of the issues that we took up and adopted. The first is, as you would have known, finally, after 15 months of the genocidal war conducted by Israel against the Palestinian people in Gaza, a ceasefire agreement has been arrived at, and that is being put into effect from today. This is a welcome development, because in the eyes of the whole world, this small strip of Gaza was being mercilessly bombarded, and all the people who have died in Gaza, most of them are civilians, and a large majority of them are children and women. So to the extent that the ceasefire has come 15 months later, it is welcome, but the ceasefire is now for the first phase only for 6 weeks, after which they have to negotiate for further extensions. So we hope that this first phase of the ceasefire will go on to become a permanent ceasefire, and peace will be established or restored in Gaza. For that, we want our Indian government to take a proactive role diplomatically to help in seeing that peace is restored and the legitimate right of the Palestinian people to have their own independent state, which is committed by in the United Nations also, that should be implemented. So this is the first main matter we discussed as far as the international situation is concerned. As far as our own national developments, in the last winter session of Parliament, the government has introduced 2 legislations, one a constitutional amendment bill and another bill to applying to the union territories,
which is meant to ensure that there will be simultaneous elections of the Lok Sabha and all the state legislatures or state assemblies. These two bills have now been referred to a joint parliamentary committee for scrutiny and for further consideration. But our party is totally opposed to this proposal to bring about changes in the constitution to have simultaneous elections, because this constitutional amendment will mean that the 5-year term which is there for Parliament and Lok Sabha and state assemblies, this will not now remain after this amendment. Elections will be held. Suppose there is a midterm election in the West Bengal Assembly. Normally there will be an election and then there will be a 5-year term. Now, suppose the midterm election is held 3 years after the current legislature, then the election will be held for 2 years only, the balance. So, the constitutional scheme of things of a 5-year term for state assemblies and Lok Sabha, this will change. Even in the Lok Sabha, if there is a dissolution of the Lok Sabha and a midterm election, you're going to have a full national election for 2 years. Suppose a 3-year period is over, only the balance term, another election. Given for simultaneous elections, one of the main reasons they are saying is there are too many elections happening all the time. But this will actually increase the number of elections. You'll have elections for first 3 years, when it's over, another 2 years, then again another election. So there will be multiplicity of elections. And the more objectionable feature is, this is a direct assault on the rights of states and their elected legislatures. You will truncate the life of an assembly according to your central government's interests in the name of simultaneous election. And this will actually assault federalism and lead to a total centralization of power in the hands of the center. So our party has strongly opposed this when it was first proposed. The 𝒂𝒉 committee report was placed. At that time in the 𝒂𝒉 committee also we had opposed it. Most of the opposition parties have opposed it, and we will work to ensure that these Constitution Amendment Bill is not passed if they bring it, because the BJP knows very well they do not have a 2/3 majority in the Lok Sabha and the Raj Sabha. So if they try to push this bill, it will be met with strong resistance and they will fail to get a 2/3 majority. So it's up to them to decide whether they should go ahead with this measure. The second question, which is worrying development, is that mosque temple disputes are being raked up again. We all know about what happened in Sambal in western Uttar Pradesh, and later now a court has entertained a petition on the Ajmer Sharif Dargah. There is more and more people are going to court and saying there has been a temple beneath some mosque. The Sambal mosque is more than 400 years old, and now they're saying there was a temple before that. And the fact is that the local courts which entertained these petitions and ordered survey, etc., they are violating the Places of Worship Act 1991, which was passed in Parliament, which said that all religious places of worship which existed at the time of independence, 1947, August 15, no dispute can be raised on it, except the Ram Janmabhoomi Babri Masjid issue, which was already in litigation in the court earlier.
which started before independence. But all other cases, there can be no such case. No way can the character of a religious place of worship be altered. Violating that, courts have given this go-ahead to conduct surveys, etc. So now Supreme Court has put a stay on those cases, but it's still not enforcing the Place of Worship Act. So we want the Supreme Court, we are urging the Supreme Court to not only uphold the Place of Worship Act, which it did in the 𝒖𝐚𝐭𝐜𝒃 judgment, but also enforce it. Not allow any dispute to come to the courts on such matters, because this will be very harmful for the country, divisive, it will create more divisions and lead to communal tensions, and as we saw in Sambal, 5 people lost their lives in police firing on this issue. So we want the Supreme Court to uphold the law which was passed in 1991. Then there are 2 draft regulations or policy statements which the Modi government has now made public, announced that these are the drafts and we would like to get public opinion before finalizing it. In that, the most dangerous one is the UGC Regulation Act, which that draft they have proposed. There are many things in that which are not good, but the main thing is about the appointment of vice chancellors in state universities. As you know, West Bengal also, there are many state run universities, they are state government funded universities, and now the new draft says the governor in his role as chancellor will appoint the selection committee, and the nominee of the chancellor will be the chairperson of the selection committee. The state governments have no say in the selection committee, who will be in the selection committee. They can't appoint any nominee. So what this will mean is, as we have already seen in our West Bengal, etc., the governor acting as the chancellor is totally bypassing the state government and appointing or trying to appoint whoever they want. This is a ploy because the BJP does not run the state governments in many states, but using the central power through the chancellor, they will try to appoint the people they want as vice chancellors. There are 481 state-run universities in this country. So at one stroke, through this selection method, they will be able to plant all the RSS men or those who agree with them as vice chancellors. Already in Kerala, they tried it through the governor Arif Muhammad Khan. And in Tamil Nadu also, this fight is going on. Here also, I think many vice chancellors issue has not been settled. Yes. But they want to solve it by doing this, giving all the powers to the governor acting as chancellor. So this is something, again, going against the rights of states. Education is a concurrent subject, it is not a central subject alone. So you cannot, the state governments which are funding state universities, they must have a say. So this matter again will be, we have decided, we will take up the matter politically and legally. If necessary, Kerala state government, Tamil Nadu state government, all have discussed, they will go to the Supreme Court if these draft regulations become final. Now it's only a draft, but we have to stop this attack on the federalism and rights of the states. The last point on this draft, another draft they brought is on agricultural marketing. 3 farm laws they tried to bring to hand over corporates the whole network of agricultural marketing. They failed, they had to withdraw that because of the big Kisan agitation. Now they are trying to bring through not
through the laws, legislation, but through policy statement that marketing means corporates will be allowed to enter agricultural marketing. Corporates can go directly and buy from the agricultural mandis or bypass the mandis and go directly to the farmers, etc. The details are given there, I'm not going into it. Already the Kisan organizations have started an agitation against this, and our party fully supports this agitation, and we would come out to see that this policy is not given final shape. I don't want to go to the other matters. There is about the Election Commission, a decision. They have again adopted new rules. Earlier, after elections are held, polling is held, anybody, even an ordinary citizen, could approach to say, I want some information or material. For example, videography of the polling booths, etc., you could access. It's part of the right to information. Now they have changed the rules and said it won't be made available. So this is done in a very non-transparent manner. Earlier, Election Commission used to call political parties, discuss with them when they have such matters. Nowadays, they don't talk to the political parties, even the recognized political parties. So all the opposition political parties have already opposed these change in rules. So we hope that the EC will call a meeting of political parties, and then we can take a decision based on the opinion of all the political parties concerned. So these are some of the issues which are currently there, which I thought I should place before you. That's all. So just I want to talk to you, just question, my question is that on 𝒂𝒃𝒃 issue, 𝒂𝒃𝒃 main accused, Sanjay Roy, just is guilty, so court has been punished, and tomorrow is the main, the court judgment will come out. So what's your solution on, what's your reply on this? I think Comrade Salim will answer this because we have formed a view on the matter, but he will explain that. As very first day, in fact, this 𝒂𝒃𝒃 incident, the rape and murder of that PGT girl at 𝒂𝒃𝒃 was exposed from here, from this premises, to the press conference on that afternoon. The thing occurred in the early morning, but it was sought to be hushed up. So from the day one, doubt was there. Then police and the health department, they tried to just put a lid to that incident, like many others. But thousands of people, lakhs of people, particularly women, we all, including doctors, juniors and seniors, youths, students, we sought justice for 𝒂𝒃𝒃, and whole Bengal, together with many other places, stood as one. But justice is not delivered till now. CBI inquiry was handed over, it was handed over by the High Court. We never asked for. Second day itself, the CPIM took a position that in all such cases, CBI has miserably failed, and it is being used as a political tool. And now it is evident. So the link at the higher-ups has led to the situation where verdict is delivered, but justice is not. The people of Bengal, including the doctors, already they have declared, Abhaya Mancha, the student, youth, women organizations, trade union, Kisan organizations, and our party. We will continue to fight to get this justice. এগারোর পর থেকে বারবার আপনারা একাধিক মুভমেন্ট করেছেন, বিভিন্ন কিছু করছেন, কিন্তু কর্মসূচির পরেও ঘুরে দাঁড়ানোর যে ফর্মুলা, সেই ফর্মুলা নিয়ে কি কোনো আলোচনা হলো? কারণ 26-এর নির্বাচন আসছে, 1, 2, এবারেও বাই ইলেকশনে যে রেজাল্ট দেখা গেল বা তার আগে যেটা দেখা গেছে যে বিজেপির পেনিট্রেশন শহর কলকাতাতেও তারা বাড়িয়েছেন, এটার সাথে মোকাবিলা কি করে করবেন?
আমাদের পার্টির সম্মেলনগুলোতে এটাই আমরা আলোচনা করছি, একটা মুখ্য বিষয়। আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গে CPIM বা বামপন্থার পুনরুত্থানের জন্য আন্দোলন, সংগ্রাম, সংগঠন, তার কাজে আমরা লিপ্ত আছি। বৃহত্তর বাম ঐক্য গড়ে তোলা হচ্ছে। এবং বাই ইলেকশন কীভাবে হয় আপনারা জানেন, নির্বাচন কিভাবে হয়, ইলেকশন কমিশন কীভাবে ব্যবহার করে, রাজ্যের হোক আর কেন্দ্রের হোক। মহারাষ্ট্রের নির্বাচনের পরে দেখা গেছে কত অভিযোগ আসছে। কিন্তু অনেক নতুন মানুষ, নতুন অংশের নতুন প্রজন্ম, তারা আজকে লাল ঝান্ডার তলায় জড়ো হচ্ছেন। আমাদের সম্মেলনগুলোতে সেটা উৎসাহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আবার এই যে বিজেপি আর তৃণমূলের যে বাইনারি, সেটা ভাঙার জন্য আমাদের যে শ্রেণী আন্দোলন, খেটে খাওয়া মানুষের যে লড়াই, বেকারিত্বের প্রশ্নে, কাজের প্রশ্নে, শিক্ষার প্রশ্নে, স্বাস্থ্যের প্রশ্নে, মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্নে, মহিলাদের সমানাধিকারের প্রশ্নে, প্রান্তিক মানুষ অধিকারের প্রশ্নে লড়াই জোরদার, সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী, সব রকমের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। বিশেষত বাংলাদেশের ঘটনার পরে এই যে বিজেপি পেন্টেশন বলছে, তারা কী করছে? ধর্মাশ্রিত রাজনীতি করার জন্য এবং আবেগতাড়িত একটা ভোট ব্যাংক তৈরি করার চেষ্টা করছে। সেটা মৌলবাদী সংগঠন হোক, যে কোনো রকমের, তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। এবং সেই প্রশ্নেই আজকে বামপন্থীরা অনেক বেশি এককাট্টা, এবং এই বাম ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এই সম্মেলন, রাজ্য সম্মেলন যা হবে ডানকুনিতে, তখন আপনারা জানতে পারবেন, পুরো ডকুমেন্টস আপনাদের সামনে আসবে যে 2026-এর প্রস্তুতি হিসেবে আমরা কোন পথে এগোচ্ছি। মেদিনীপুরের কথায় তিনি ঘোষণা করেছেন 12 জন চিকিৎসক সাসপেন্ড এবং কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে সেখানে জুনিয়র চিকিৎসকরা, জরুরি অবস্থা, জরুরি ব্যবস্থা সেগুলো বাদ রেখে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের নেক্সট প্ল্যান অফ অ্যাকশন বা এটা উল্টো হলেই ভালো হতো। যারা দোষী এই ধরনের সরঞ্জাম এবং বিশেষত স্যালাইন এবং ভেজাল ওষুধ, বিষাক্ত স্যালাইন সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে প্রথম থেকে আমরা বলেছি এর মধ্যে ডাক্তারদের কোনো ভূমিকা থাকে না। তো মুখ্যমন্ত্রী যদি কর্মবিরতি পালন করতেন বা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে যদি সাসপেন্ড করা হতো, তাহলে কিছুটা উপকারে লাগতো এ রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে তার বেহাল অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য। এর আগেও যখন আলিপুরদুয়ারে ভেজাল স্যালাইনের ব্যাপারে চিকিৎসক অভিযোগ করেছেন, সরকার আমল দেয়নি এবং সাসপেন্ড করেছে ডাক্তারকে। তার মানে কি? সরকারি ব্যবস্থাপনায় এই ভেজাল সরঞ্জাম, নিম্নমানের সরঞ্জাম, বিষাক্ত স্যালাইন এবং ওষুধ, যা সাধারণ মানুষের প্রসূতির, গরিব মানুষ, প্রান্তিক মানুষ যারা সরকারি হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল, তাদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। প্রথম দিন থেকে ছাত্র, যুব, মহিলা সংগঠন মেদিনীপুরে তারা যখন আন্দোলন করেছেন, আপনারা দেখেছেন MSBP তালাবন্ধ করে পালিয়ে গিয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর ভেজাল কেন এনলিস্টেড হলো, ভেজাল কোম্পানি, তার কারখানা লোকেট হয়েছে। কর্ণাটকায় যখন এই বিষাক্ত স্যালাইনের ব্যাপার এসছে, তখন তাকে অভিযোগ করা হয়েছে কেন্দ্র সরকারের কাছে, কারণ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মিলে অনুমতি দেয়। এখানে বিজেপি তৃণমূল দুজনেই যুক্ত। একদিকে বলছেন বিজেপি পেনিট্রেট করছে, তাহলে মেদিনীপুরে তো সবাই জানতো ওখানে বোধহয় বাদশা আছে বিজেপির। তারা কোথায়? বামপন্থীরাই লড়াই করছে, চিকিৎসকরা লড়াই করছেন, এবং ওই যাদের ডাক্তারদেরকে ভিক্টিমাইজ করা হচ্ছে তাদের সংহতি জানিয়ে তাদের প্রতি আন্দোলন, লড়াই চলবে, গোটা রাজ্যে চলবে। এবং দেশের অন্য প্রান্তেরও চিকিৎসকদের এগিয়ে আসতে হবে। আরজিকর কাণ্ডের পরে যেরকম দেখা গিয়েছিল সংহতিতে, কারণ ডাক্তারদেরকে ভিলেন বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, আর যখন পিসি ভাইপোরা কাটমানি খাচ্ছে এই ভেজাল কাণ্ড কারখানায়। ভাষাগত কারণে বাংলায় জিজ্ঞেস করছি, কালকে আরজিকরের রায়দান রয়েছে, পুরো বিষয়টা আপনারা ইংরেজিতে বলেছেন, আর কি আমার একটু বাংলায় প্রয়োজন। এই বিষয়ে আপনার বাংলায় প্রশ্ন করে বাংলায় উত্তর দিতাম, দিচ্ছিও। ইংরেজিতে প্রশ্ন ছিল বলে ইংরেজিতে বলেছিলাম। এটা আরজিকর কাণ্ড আমাদের রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, থ্রেট কালচার এবং কিভাবে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে মেডিকেল কলেজগুলোতে ধ্বংস করা হয়েছে গত 1 দশকের বেশি সময় ধরে, তার উদাহরণ। যেখানে নারী নিরাপত্তা গোটা রাজ্যে বিঘ্নিত, হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যে ডিউটিরত পিজিটি, তার ধর্ষণ এবং তাকে খুন, এবং সেটা তার বাবা মারাও বলছেন, আমরাও বলছি প্রথম দিন থেকে। আপনারা জানেন এইখানে যে পুলিশ এবং স্বাস্থ্য দপ্তর এবং প্রিন্সিপাল পুলিশ কমিশনারের নাম দিয়ে আমরা বলেছিলাম যে তারা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। পরে হাইকোর্ট যখন CBI
কাছে হস্তান্তর করে, তখন আমরা বলি আমরা চেয়েছিলাম সিটিং বিচারপতির নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত, কারণ যেখানে স্বাস্থ্য দপ্তর এবং পুলিশ দপ্তর নিজে ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত, তারা কখনো তদন্ত করতে পারবে না। এবং সিবিআইও তার যোগ্যতা হারিয়েছে, রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সিসগুলো। আমাদের রাজ্যে বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে যে যোগসাজশ, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মিলে এই যে অপরাধ জগৎকে যেভাবে বাড়িয়ে তুলছে, তার একটা উদাহরণ। সেখানে বিচার হয়নি, বিচারের জন্যই হাজার হাজার মানুষ, লক্ষ লক্ষ মহিলা রাস্তায় নেমেছিলেন, 2 কোটি মানুষ রাত জেগেছিল গোটা রাজ্য জুড়ে। সেটা বিফলে যাবে না, আন্দোলন চলবে। চিকিৎসক এবং রোগীর পরিবার, সাধারণ মানুষ, ছাত্র, যুব, মহিলা, শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, সাধারণ নাগরিক, তারা সবাই মিলে বিচারটাকে ছিনিয়ে আনবো। এটা নিম্ন আদালতের রায়। আমরা জানি কিভাবে নিম্ন আদালতগুলোকেও প্রভাবিত করা হয়। বকটুইয়ে যখন তৃণমূলকে পুড়িয়ে মেরেছিল, হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল পাশের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে তদন্তটা হবে। কেন? কারণ নিম্ন আদালত সাসেপ্টেবল টু এই থ্রেট কালচার এবং পলিটিক্যাল প্রেশার। এটাই রাজ্যের দুরবস্থা। আইন শৃঙ্খলার অবস্থার অবনতি হয়েছে, নারীদের যে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে, এবং পুলিশ, সে কেন্দ্রের হোক আর রাজ্যের হোক, সে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বা হোম মিনিস্টার দপ্তর থেকে নির্দেশ পাক বা নবান্ন থেকে পাক, তারা একেবারে শর্টকাটে কাজ সারতে চাইছে। এবং আরজি করের ঘটনা, একদিকে যারা বিচার চাইছিল তাদেরকে অপমান করা হয়েছে, এবং অন্যদিকে মোদি এবং মমতাকে এক লাইনে দাঁড় করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সুকান্ত মজুমদার কিছুক্ষণ আগে একটি সভায় বলেছেন, হিন্দুরা তাদের সন্তানদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক যা ইচ্ছা তৈরি করুন, কিন্তু বাড়িতে একটা করে অস্ত্র রাখবেন ধর্ম রক্ষার জন্য। বাংলাদেশে মৌলবাদীরা এই একই কথা বলছে, শুধু নামটা হিন্দুর বদলে মুসলমান করে দিচ্ছে, এবং তাতে যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু তারা বিপদগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ সাংখ্যাধিক্যবাদে যারা বিশ্বাস করে, মেজরিটেরিয়ানিজম যারা বিশ্বাস করে, তারা এইভাবেই ধর্মকে আরও প্রকটভাবে ব্যবহার করে বর্ম হিসেবে, অস্ত্র হিসেবে মানুষকে উস্কানি দেয়। তাতে যারা দুর্বল, যারা সংখ্যালঘু, তাদের ওপর অত্যাচার নেমে আসে। বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং এই ধর্মীয় উস্কানি বন্ধ করতে হবে। তিনি কেন্দ্রের মন্ত্রীও বটে। কেন্দ্র সরকার কারা চালাচ্ছে এবং কীভাবে চালাচ্ছে তাতে প্রমাণিত হচ্ছে তাদের যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা, আইনি যে ব্যবস্থা, তার উপর কোনো ভরসা নেই। এইভাবেই মিলিটারাইজ করে। মেজরিটেরিয়ানিজমের একটা বড় কাণ্ড হচ্ছে রাজনীতির, যে তাদের যে বহু সংখ্যক মানুষ আছে তাকে মিলিটারাইজ করে। আরএসএস জন্মলগ্ন থেকে এটাই বলে এসছে, টু মিলিটারাইজ হিন্দু। তাতে দেশের কী হবে সবাই জানে, কিন্তু হিন্দু ধর্মেরও অপমান হচ্ছে এবং হিন্দু খাতরে মেয়া বলে আরও বেশি জিগির তুলবে।